Hi! Maayong buntag or good day sa kung unsang mga orasan ninyo review. To all my students out there, this is now the second video tutorial for our lesson 2 and fourth quarter statistics and probability. So in this video tutorial, we will be talking about statistics in research studies or the statistical tool. So there are two kinds of statistical tools that we will be talking. The first one is the descriptive statistics, or what are the tools used in descriptive research. And the second one is the tools that you will use in inferential statistics. No? Okay, so what is research, by the way? So naasa PowerPoint on the left side of the screen. Okay, by the way, mga kapatid, yung electric fan, kaya watch kayo. So research is the systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions. So naate problema nga pangitaon, nate pangita anay problema nga atong sulbahon. That is about research. We will find a problem that needs a solution. No, for example, in terms of STEM, of course, the medical field is having a nasidako nga effect pagsulbad sa COVID-19, and that is definitely under STEM. With regards to AVM, a simple research lang is asay mas nindot ang advertisement. We have the online advertisement or the traditional one in TVs. Next is sa UMS. So UMS, possible nga products sa UMS students are teachers in the future. So what will we do as for those teachers in the future makatabang nga mas madali ang pagbasa sa mga estudyante? Another thing is that we also have our TVL, the HE, no, the HE TVL with strand of HE. So asay mas lami gamiton ang katong low price nga mga chocolate or katong chocolate with high price for cookies. So those are just examples of research, things that we can do in research. And there are two main types of research. One is qualitative and number two is quantitative. So the question there is, which type of research use statistics to analyze the data gathered? Unsa kuno nga type of research ang magamit og statistics? It's definitely the quantitative research. Kaya nga naman, qualitative research gathers non-numerical data. When you say non-numerical data, these are mostly about words or description, opinions of people. These are qualitative research. But when you say quantitative research, they gather numerical data. An example of which is pag-analyze sa grado sa estudyante, or maybe kanang counting sa yes or no. That's it. So we have some examples on how do we gather in qualitative research. We have their observation, interview, obviously, FGD or the focus group discussion, the participatory rapid appraisal, open-ended question, ethnography, document analysis, diary counts. As you can see, if you do these kinds of methods, ang sa maiyahang data nga magawas. It's definitely words, opinions, sentences, non-numerical data ang magawas. Next is we also have voice recording. Ako na kayong example sa non-numerical data. Video recording, photography, archival materials, grounded theory, content analysis, historical analysis. So those are methods in gathering data for qualitative research. How about for quantitative? So we have descriptive statistics and inferential statistics. So I will discuss later on module 3 about sa inferential. Kanisiya is about sa descriptive. So the commonly applied descriptive statistical tools are the following. We have standard deviation. I believe we already have that in third quarter. Frequency and percentage, simple mean, weighted mean, ranking. So this video is all about finding or understanding how to use these functions or these formula in the field of research. So descriptive statistics, these are methods concerned with collecting, describing, and analyzing a set of data without drawing conclusions or inferences about a large group or in experimental research. So, ang kaning descriptive stat, gamiton kadaghanan sa pag-analyze sa large group. Tapos, wala siya ingana nga conclusion, pero through ani, makahatag ta og summary or analyzation sa kana nga data. No? So, kato siya kung gipang-ingon, gari dapit, these are some of the tools that we can use in descriptive statistics. So I hope that you were able to download Microsoft 365 para mas dali ninyo ma-access ang Microsoft Excel. Okay, so we are going to use technology, we're going to use the Excel in analyzing the descriptive statistics data.
no? Atong gamiton si Excel. Kay manaman tag klase sa mano-manong nga pag-compute karon ato nang i-integrate si Microsoft Excel. As the world is fast growing as technology, dapat sad ta kita mo advance pud ta. As technology gets more advanced, we humans have to be more advanced as well. So in the next examples of the slides, we are going to apply the examples in Microsoft Excel, in which on the right side of this video, na siya screen recording. Anaon ninyo, the screen recording will show you kung saan siya pag-type, kung saan siya kung saan mga formula ang gamitin sa Microsoft Excel. So first is simple mean and weighted mean. So I want you to look at the slide on the left part of the video. Simple mean. So simple mean kuno is average of a data. So in other words, i-add nimo ang tanang values nga nagather, i-divide sa n or number of items in the population. So pila ka buok ang values i-divided by sa number of values. So in simple mean natay gitawag nga population mean and sample mean. Population meaning tanan, apil walay gipili, tanan siya gipili. Sample mean is naatay number of people randomly selected in that particular group. Tapos magkuha ta sa sample mean using sa kaninga formula on the right. Sample mean, as you can see, ang kalahian sa population mean, ang ihang sign is mu, ang sample mean is x bar. So again, when you say simple mean, i-add nimo ang tanang values, i-divide nimo sa tanan, the number of values sa kana nga example or kana nga certain data gathered. While weighted mean is, it's still the sum, no? It's still the sum. However, the mean of the weighted values of the data points, that is, sum of the weighted values divided by the total weight. So say pasabot, here's the formula. Kung naatay values, no, certain values, i-times nimo sa siya sa katong iyang equivalent nga weighted or iyang weight. So x nga values, kung sa iyang weight nga value, i-times nimo siya, i-add nimo tanan niya, i-divide sa total weighted weight ana nga certain data. So in order to understand more about the simple and weighted mean, let's have an example first. So example 1a. The following shows Linda's third quarter grades and second semester of school year 2023-2024. She is in Humestrand. So this is just an example. The names mentioned, the grades mentioned are just used for example. So, iya ko nung Dayas is 90, creative writing 95, stat and prov 93, 94, 93, 95, 94, 92, 91. Ang pangutana, what is her grade in the third quarter? So, unsa may gamiton ani? It's obviously the simple mean because ang ato rawang pangitaon is ang average nilang tanan. We just need to add all of them, divided by pila ka buok ang iyang grado, then tara, mo na yun na ayahang average grade or iyang grade ana sa third quarter. So this time, I want you to open your Microsoft 365 para makarelate sa mong unsaon, no? So once you click that, mo click ka sa word create, I create diya sa ubos, and then click the Microsoft Excel, click blank workbook. So from there, okay, imo siyang i-type ang situation. Oh, by the way, before sa di ka mag-type, make sure nga imo siyang i-save sa imuhang storage. So whether sa imuhang document baron or sa imuhang downloads ng folder, basta i-save nimo siya daan sa imuhang imong cellphone ng storage kay nanuman basin unyag ma-close nimo kanimo siya ma-save. And the good thing about saving it in your storage, anything that you make, whether you are doing it online or offline, ma-automatically save siya kay tungod Microsoft Excel yung gigamit. So I want you to look at here. So, on siya pag-save. So, balik ko na ito, no? Click ka sa Microsoft 365. Tapos, click ka sa create, nasa ubos. Then, click mo si Excel. After that, blank workbook. So, do not do anything yet. Just click the blank workbook. And then, ato ka sa file para ma-save mo siya daan. File. Okay, next kay, save as. This device, pwede nimo documents or depende kung asa nimo butang, then but nga nimo siya og file name. So the file name is depending kung unsay gisulti nako sa exercise. So this is just an example. So just remember to always put your name and then your section and so just make sure to read the modules later para makiba mo sa file name format. Okay, so this is just an example. We have names.prop example lesson 4.
or lesson 1 in quarter 4. Okay, so as you can see, naa siya auto-save na function. So everything that I make here, na siya changes, automatic siya save sa ako ang storage. Okay. So ganahan ko siyang i-type diha, example 1A. Simple mean. So ang kani nga problem, simple mean ra ni siya. Okay. Then ato siyang i-type kung unsa or kinsa ni siya nga grado o ang name sa mga subjects. So natin dayas, creative writing, CW, creative writing, stat and prop. Ako siyang i-fast forward. Next, kung once mahuman na ka o type sa tibuok na subject names, imo na, pwede nimo siya ma-move ang katong ito i-post. Pwede nimo siya ma-move ang kaning nga column. So anything nga ingon ani ang style vertical or the varog, that is now the column part. So as you can see, A, B, C, D, ang tawag na columns, ang kani siyang na-add numbers. Kani siyang 9 numbers diri, kani 1, 2, 3, 4, 5. Tawag na row numbers. So row 1, row 2, row 3. So as you can see, ang column A, kaya ako siyang gipadako para maigo ang letters sa dayas padung sa PE2. So unsa mo na siya pagbuhat, imo lang i-click ang katong column A tapos imo i-drag to the right. That's it. And then after that, of course, imo i-type ang grades. Okay man na siya. Then on the row 2, akong gibutang Linda's third quarter grades. Okay, of course, we have to identify kung kinsa ni siya nga grade based on the example. And now I want you to look at here, the two column. So, pwede nimo i-merge ang duha ka column by simply highlighting the two columns. So, i-click nimo ang kaning na ay cell, kanang na ay lines, then sa ubos diya makita ang merge center, imo to siya i-click, then imong padakon ang row nga ang row 2 or katong kanang row nga naay daghang words para makita nimo ang tanan nga nakasuwat or nakatype ana. Then natin gitawag nga wrap text. Di ko na to ha. Na siya wrap text, ang gamit ana is instead of ang line or kanang word kay taas gid siya, pwede siya mo padung ubos. Ang second line siya. So I want you to look at the video. Imo ra siya i-drag, tapos i-click nimo ang kanang mga lines, tawag na alignment na siya. Then i-click nimo merge center, then wrap text, then padakon nimo 0. So as you can see, nakita na in the third quarter. Now that's duha ka ways nga makakita ka sa mean. I have there first way and second ways. First way is the traditional, no, katong i-add nimo, i-divide nimo pila sila ka buo. So when you use the Excel class, pwede ra gyud dili first way imong gamiton. Pero in a simple calculator, imong buhaton is ani. I-click nimo si equal sa imong keyboard, then open parentheses, i-type nimo ang sum, tapos i-click nimo ang first nga grado, i-drag pa dong ubos, close parentheses nitang tango na nimo kanang number diha, dapat mabilin kay ingon ani ra gid, no? Now, dapat dili na siya, ay of course, divide, pila siya kabuk subjects? 9 kabuk subjects. Na, tapos i-close nimo siya. Ano siya ang traditional, kay imo pa siyang gisam, i-divide, something like that. Ang second way is lahi, na ay siya automatic function ang Excel nga mas dali. So as you can see, ang grado ni Linda sa third quarter is 93. The second way now is finding immediately the function, the average. So ang pagpakita, i-type nimo ang equals, niya average, na i-highlight na sa ito nimong grado, close parenthesis, then click the enter, then mana. Muna dayon ang grado. So as you can see, na error siya, kay wala man siya ma-erase dayon ang katong wala siya ma-erase dayon katong mga numbers. So saan mo na siya? Once mahuman mo highlight, i-close dayon siya, i-delete, balik ko press sa formula bar. Then there you go. You can now see the grade. Ang second way mo na itong gamiton kay mas dali siya makita. Yung sa imong button na equals, then average nga word, open parenthesis, then i-highlight ang tanang grado, close parenthesis, enter. So the average grade of Linda in third quarter is 93. Make sure that you will also put one sentence to describe or to answer the question, because the question is, what is her third grade in the third quarter? So put nga siya og sentence. Okay. So ako na lang gibuhat 3 is ako siyang
tarong iyang font para malahi iyang interpretation sentence. And you can also do that by clicking the word home, yung kanang A, na nagdadapit ang changing of colors sa font size, is it bold or is it italic, ingon ana. Next is example 1B. So in example 1B class, so as you can see, naa siya pang grado diri nga dagko, pang college. So this picture shows Ariel's midterm grade in first semester of her college course, BS Ed Math, third year level. All education major subjects have 4 units, math subjects have 4.5 units, while other subjects have 3 units. So kani siyang units nga kung gibutang, this is just an example in order to serve, in order to see, unsay pasabot ang gitawag na weighted, no? So, if you look at here, naatay first subject, assessment of student learning, we can say ASL, no? 1.4 kung na iyang grado, niya 4 ang iyang weighted unit. So, 4 meaning education major ni siya. Field Study 1 or FS1, 1.5, 4 gyapon, education major. Principles of teachers, actually kung ano siya kino for teachers, 1.5, then 4 iyang unit. The rest, kay 3 na, so other subjects na siya, Calculus 2, Advanced Stat, Modern Geometry, 4.5, Mathematics units. So, as you can see, lahi-lahi iyang units. So, unsa man na siya, when you go to the Excel, pwede ka mo ato sa next columns, then type nimo ang, unsa na siya nga problem number? Weighted mean. So, the title of example 1B is weighted mean. Okay. Ato siyang i-type. So, acronyms ra ang gipanggamit diri. Kay taas-taas naman ang assessment of student learning, pwede na ito gamitin si ASL1, FS1, kita ra. So, na-type na po diri, or nakita ninyo sa screen recording, na na-type na si ASL1, MAG kay, actually, this is just MG, Modern Geometry. I-type na po si grades, 1.4, 1.5, 1.5, 1.9, sakto. I-type na kita siya tanan. Then, i-type set ni ang unit, na human ra gyud butang si unit. Tapos of course but nga nato descriptors, no? ASL1 subjects ang kanang 1.4 grades, nya ang kanang 4 ka units. Now on the fourth column or kanang may G, ibutang ako diya grade times unit. Muna ni ang gitawag sa formula nga W summation of W times X pasabot. I-times nimo ang X nga values, which is the grades, ang W ka units mo na yung weight. So kanang subject ASL1 mo na yung weight. Kanang 3, muna yung weight sa other subjects. Ang kanang 4.5 mo sa niyang weight sa mathematics ng subjects, no? Again, the units nga example diri kay ibuhat rin ni siya for the purpose of weighted mean. Okay. There. Grade times unit. Pwede na ninyo tan-awon ang nasa video. Tapos i-times ninyo siya equals islita ang kanang 1.4 or kanang cell nga 1.4, then i-type ang asterisk or times. I-click nimo ang units or kanang 4. So kung lagi siya ma-error class, inyo ra gid na siyang i-delete. Na then once mahuman, enter na yon. Nya gikan diha class, i-click nimo ang cell sa kanang 5.6, i-click nimo ang word nga fill. Balik ko na to. So, manong i-fill man nimo siya, kay para kung unsa ang formula nga imong gigamit sa first nga row, sa kanang ASL1, igo na lang ka mag-copy, dili ka mag-type and type, imo ra siyang i-drag, no? So, E3, cell E3, times sa cell nga F3, tapos click nimo ang katong cell G3, yan ay word nga fill, nimo change ang katong circle, nimo square, imo to i-click, i-drag, then may makopy na ang formula nila tanan, di na ka mag-type-type. Okay, now, look at here. So, makita ninyo na siya 5.6, 6, 5.7. Wala ko magsig-balik-balik og type. Ani, igor ako nag-click sa first nga cell 5.6. Gi-fill ako siya, gi-drag until sa last nga subject. Now, unsay sunod buhaton? Since the formula class is over the total weight, so of course, total means sum, imong i-add ang gikan sa 4 padung sa 4.5. So, unsaon na siya? Equals sum, then imong i-highlight tanan nga numbers, then close parenthesis, enter. Okay, now look at the video.
siya. Next, imo siyang ipangan, of course, put mo siyang description, total units. Okay. And of course, in the weighted mean, naan mi siya yung summation sa pag-time sa grado o sa unit or sa weight times the x values. Imo siyang i-add sa tanan. So, kanang grade x or grade times unit, pangitaon na sa tanan, imo siya i-add mo tanan equals sum, i-highlight ang tanang cells nga naa ang grade times unit, then close parenthesis, enter. Now, I want you to look at the video. So as you can see, ako siyang iubos. Ubos siya sa total units para makita na ninyo ang kalahian sa total units lang nga sum o sa sum sa katong weighted weighted sa grades and units. So i-click mo si sum. There you go. And you can also divide now by the total units. Divided by sa katong 31.5 na cell. So as you can see na siya 1.539683. Ganahan ko makakita 2 units lang. Unsa mo na siya, i-click niyo ang cell, i-click si number format, then ay mga arrows diha. To the right ang arrow para makuhaan tong daghan kayong decimal. So as you can see 1.54 na siya. Meaning Ariel's first semester midterm grade is 1.54. Final midterm grade first semester is 1.54. Para makita ang katong mga the rest, again, imo siyang i-highlight, then imo siyang i-click ang alignment, kanang may lines, imong i-merge, tapos i-wrap text. So, mauna ni siya. Merge, then, i-move kay para maklaro pa dyan ang final midterm first semester. Next is, of course, since it's a problem, and it does need to answer the question, imo na siyang put nga ng interpretation. Nabanahan ko nga mas ma-highlight na ko siya. So, i-click na ko si fill color para klaro dyan kayo, i-pass ninyo, makita rin ito ang answer. No? C, final midterm grade first semester, 1.54. Very clear. So, the interpretation now is, imo lang siya i-type sa ubos. Ariel's average grade in the first semester midterm is 1.54. One sentence lang yun. Midterm is 1.54. There you go. So as you can see, taas na siya nga sentence. Ato lang i-highlight ang yung kana 4 columns and then merge wrap text. There you go. And then you can make it bold para mas klaro. So don't forget on how to get the weighted mean and simple mean using the Excel. So, kadaganan ang kaning simple mean gamiton sa pagpangita sa grado sa kinder to high school. Ang simple mean, we can usually, as a weighted mean, magamit na siya kadaganan aring na sa kolehiyo. Kanang naay grado, kanya kanang subject na siya weight or kanang unit. So, grade times the unit, then divided by the total unit. That is all about simple mean and weighted mean.